Wakurugenzi, kwa nini Japanese husound ni kama wanaongea from the gut? Because that's how they talk, yo. Haya, Ben, anza kipindi. Wakurugenzi! Man, Mkurugenzi Diary Stories episode 12, man. Na ukiona mkurugenzi amepiga rangi ya makanga, jua we are conducting ourselves well. It's been a beautiful season, man. Story ya leo, to be really honest, is one of the saddest stories nishawaisikia. For most of us, mazee, wazazi wetu, especially our mothers, ni watu ambao ulikuwa unawaendea ukitafuta refuge. Sababu, where else can you be safer if not kwa your own mother? But for the person mwenye alinipigia hii story, mazee, aligundua wewe. Kumbe si wa mama wote wa kuaminika, sababu kile mama yake mzazi alimfanyia, she has never been able to get over it. It's unfortunate and it's really sad. Wakurugenzi, mnamo 2015, mkurugenzi wetu hapa bana alibahatika akapata kazi safi sana from an international organization, which meant that ingebidi atoke hapa, relocate from Kenya aende Uswizi, Switzerland, mahali panaitwa Zurich. Hiyo ndio capital city if I'm not wrong. Pesa huko mazee iko sawa, mambo inaingia sawa, kila kitu mufti, and alikuwa anafanya kile angeweza kuhakikisha bana ile familia ameacha nyumbani, which is now her family, wacha yake ya bwana na watoto, mama yake, brother yake na baba yake. Although baba yake alikuwa estranged from the wife, so yeye alikuwa na operate ya nje. Mama alikuwa anaishi na brother yake, na I think there was a younger sister there, but younger sister alikuwa a bit bado mdogo kidogo. I think ndio alikuwa campus if I'm not wrong. But the rest walikuwa ni grown ups, ni watu wako sawa, wanaendelea fiti kimaisha. So ameenda Zurich, anapiga kazi yake safi, anatuma pesa vile inafaa, nini. Kumbe bana hapa Kenya, mama yake anatafuta vile kukamua mtu zaidi. Ashajiambia kwa mind yake, huyu mtu ameenda kupiga kazi Uswizi, huyu lazima anaingiza a ton of money. Hii pesa anatutumia hapa, sisemi ni pesa mbaya, ni pesa iko sawa, lakini kama tunaweza pata pesa nyingi zaidi kutoka kwake, does it harm really? So immediately mama yake akaanza kuskim vile kunyorosha mtoto wake. Imagine, blood. Akapiga njama ya vile kumtoanisha proper. Na hii njama walipiga wakiwa yeye na brother ya huyu mrembo mwenye ameenda Uswizi. I'm talking about people who are almost in their mid-30s. Si watu wa young, ni watu wamekula chumvi kidogo. So after some time hapo around mrembo alienda around 2015, so towards the end of 2017, huyu mama alikuwa na rafiki yake ambaye, okay, sema ni rafiki sana, ni just a colleague at work, mahali alikuwa anafanya kazi. Huyu colleague unfortunately akakuwa diagnosed na cancer. Akajaribu sana kumaintain, but ikafika mahali ikakuwa ni noma. Imefika ile stage ngori, so hapa the best anaweza fanyiwa ni ile kuwa too comfortable, inaitwa palliative care. Mazee akingojea siku zake bana za mwisho. So huyu mama through huyu patient wa cancer akaona mazee hapa kuna strategy kali sana naweza tumia kufanya ule mtu wangu vibaya. Can you imagine, during her last days, huyu cancer patient,
Huyu mama akakuja akambefriend, akakuwa rafiki yake, anamsaidia hapa na pale. Kumbe bana, hii support yote anapatia mtu wa kansa si legit, ako na njama amepanga, na victim wa hii njama ni none other than mtoto wake wa wapi, wa Uswizi. Mama ambaye ako na kansa hapa amekuja, amesha salimu amri, amesha tii hii kitu inanikimbiza mpaka mwisho, ashajikubali kabisa, like she was very ready, very okay, kila kitu iko sawa, ameipanga fiti. Kitu ajui ni kwamba on the side huyu mama mwingine ashaanza kuforge makaratasi. Ameenda ameunda kampuni ambayo aka-exist, alafu pale kwa director akaeka huyu mama ambaye anafanya nini, anaugua kama director. Kampani yenyewe was a real estate company, wanadeal na mambo ya mashamba nini. So akapiga nini yake sawa. Teke akapiga ripoti mpaka majuu. Akaambia msichana, you will never believe it. One of the people I work with anapiga side hustle safi sana ya kuuza nini, mashamba, na amepata shamba safi sana. In fact, hiyo shamba kutoka kwa airport ni distance ya less than 10 minutes unafika. So tunaweza sema ni sio Kimau, lakini yani dakika 10 kutoka kwa airport ushaingia. Ni safi na ni shamba kubwa vizuri. I think hiyo ni place poa sana, unaweza invest hapo, ujenge hata maskani yako. Ndio ile siku utaamua kutoka huko Uswizi mali umeenda, uko na maskani fiti hapa, unaweza kama ufanye nini, utulie. Of course ule mrembo wa Uswizi anaona yes, hiyo ni idea fiti sana, I love it. So mambo inaendaje? Akaambiwa so hii place ni prime sana, hata nimeenda nimeiona, na brother yako ametii, amesema iko sawa kabisa, na watu wanaitisha 8 million upate, I think ilikuwa acre if I'm not wrong at the time, either acre ama half, ilikuwa acre. Acre yako safi 8 million bas. Na mama ni mzuri, amesema ina mambo, si kama hiyo 8 million haipatikani atago, unaweza ipiga tu na machunks. Piga deposit fiti ya kitu kama 50%, alafu hiyo ingine imebaki unapatiwa hata miezi 4-5 kumaliza, sababu ni mama tunajuana. Usually anapatia naga kama miezi 3 max, but wewe hata miezi 6 tunaweza jaribu. So mrembo akaona ni sawa, ina mambo, kama iko hivyo ni sawa. In fact hata badala ya 50% wacha nisukume 60%. So 60% inakuja kitu kama 4.8 million shillings. Akasukuma 4.8 million shillings kwa mama mzazi. Akamwambia enda secure hiyo maskan. Bana hii ingine ndio kumalizia pole. Hata hizo miezi 6 zitaisha. In fact mi target yangu ni 2 months, ikienda sana 3 months tops ni kumalizia hii shughuli. So ikakuwa sawa, hiyo pesa ikakuwa wired, ikafika. Mama anatuma mpaka documents za kuonyesha okay, ndio hiyo nini, nimesha transfer hiyo pesa tayari, paperwork ishaanza nini. Any form of paperwork inahitajika hapo inatumwa tu huko majuu. Mtoto wake anaona mambo shwari. Mwezi inaisha, anatuma kitu kingine, 1 million hapa. Mwezi ya pili inaisha, 1 million nyingine inatumwa. By the time huyu mama wa kansa anafika mwisho kabisa, already ule mrembo alikuwa shatuma takriban 6.5 6.5 million shillings amesha sukuma pale. Amebakisha around 1.5 afunge history. Kumbukeni ule mtu anasemekana ndio mwenye kampuni ni mama bana, amekuwa diagnosed na cancer, amefika mwisho kabisa. Like in story ingine ilinishangaza sana, like this lady was so prepared for her departure. Towards the last days alitoka, akaenda kwa funeral home, akachagua casket, akachagua kila kitu, ile package anataka ya send off nini, na akailipa na akaenda nyumbani ready kuishia. Hiyo safari yote ya kutoka home kwenda hadi kwa morgue nini alipelekwa na huyu mama mwenye ananyorosha mtoto wake Switzerland. Ndio ujue watu wa maajabu hapa nje. So ameenda, amechagua mambo yake pale, ameshalipia kila kitu, na ni kama watu wanakuwa very accurate. Madaktari sijui wanapimaga hiyo kitu aje. Like anaweza kuambia, mtu wangu nimepima, nimeona umebakisha kama wiki 2. Na I swear, hiyo wiki 2 itakuwa plus or minus 2 days. I don't know how watu wanapigaga hiyo hesabu aje. 2 weeks later, ule mama akatuacha.
So of course watu wakashughulika na mazishi nini. Ule mama amenyamaza tu. After mazishi imeenda, imeisha, ule msichana akijiprepare sasa kutuma ile pesa ingine, ndio mama anapiga ripoti huko, anamwambia nani, msichana wangu, in fact shikilia hiyo pesa imebaki, ni 1.5 imebaki, usitume kwanza. Kwa nini? Bana, unajua ule mwenye alikuwa na own ile kampuni ametuacha, ameenda. In fact mazishi ilikuwa a couple of weeks ago. Bana, so nimeenda kuuliza nijue itakuwaje, tutadeal na nani after huyo mama ameenda. Ndio pia unajua mwenye kampuni akienda, unaweza patia mtu pesa upate umepatia the wrong person. So lazima ningekuwa sure who is taking over the company now that this lady is gone. Guy, nikagundua hata hiyo company haijulikani. In fact, ni kama iko non-existent. Sijui kama huyu mama alikuwa anataka kutupiga kiboko kabla aende. Yani hata mimi niko in disbelief. Ni mama nimefanya na yeye kazi bana. Sikuwa najua ni mtu ako na hiyo roho. Kumbe ni mtu bana alikuwa amepanga tu kututandika. Akijua ni siku zake za mwisho. I'm very disappointed. In fact, hiyo pesa imebaki, usitume. Wacha sisi hapa Kenya tutapambana tuone vile tuta recover hiyo pesa imepotea. But ukweli wa mambo ni hakuna. Yeye ile pesa alikuwa anatumiwa, wanagawana na ndugu ya huyu msichana na wanaendelea na maisha kama kawa. So of course mrembo wetu huko Switzerland bana ako very depressed, anashindwa. Yani unataka kuniambia 6.5 imekunywa maji tu hivyo mchezo yani. Watu ni hatari. Yani hata mtu akiwa siku zake za mwisho bado wako na nguvu ya kutandikana hii town. Hii Nairobi mnaishi aje watu wangu? Ni dangerous, ni noma. But I think akapiga tu hesabu akasema, okay, kama mami atapambana huko apate pesa yangu ni sawa. But since niko mbali, sina hiyo time nini, kikunywa maji pia ni sawa tu, haina mambo. Na hata akaambia mama yake, akaambia sasa wewe ngangana tu uone kama utaipata. Usipoipata tutasema ni sawa. Mungu anajua kwa nini mambo imeenda hivyo vile imeenda. Sasa kitu ilikuwa inafanyika hapa Kenya ni huyu mama si mtu wa kunyamaza. Ni mama ambaye bana kidogo anafungua mdomo hapa na pale. At some point akaambia mtu randomly tu, mazemi mambo yangu iko sawa. Kuna msichana wangu wako huko Majuba na tunamkamua proper. Hawa watoto wanajifanyaga ni wajanja sana. Hawajui sisi ndio tulizaliwa mbele yao, tunajua vile kuwapata. As we speak bana, nimetandika pesa yake proper. In fact, natafuta design nyingine, nimnyoroshe same design. Tafute tu kampani nyingine, tuwekelee mtu hapo, atume pesa, mtu apotee na pesa yake. Nakwambia hii town tutaishi maisha soft. Hawa watoto watatambua. Kumbe ajui huyu mtu anaambia ni mtu ako na loyalty kiasi na ex-husband wake, ambaye ni baba ya yule msichana ako wapi? Switzerland. Unajua Mungu yenyewe anafanya mambo yake kidesign. Wacha nikwambie huyu mtu alikaa chini siku 3 akajiambia hapana. Bana, hatuwezi kubali mtu aumizwe hivyo. So anafanya nini? Anachukua simu, anapigia simu ex huyu mama. Anamwambia ni aje mtu wangu, uko sawa? Najua hatujaongea siku mingi tangu mambo yako na Mrs. nani iende vile ilienda. Lakini nimekaa kwa nyumba nikasema haki ya Mungu sitakubali maovu yatawale. Hiyo siwezi kubali. Nimekutana na your ex-wife a couple of days ago na kuna vitu ameniambia na hazijanifurahisha. Imagine your ex-wife ni mtu anakon mtoto wenu ule ambaye ako Switzerland. Amemswindle sahi, nasikia amekula pesa yake karibu shilingi 6.5 akimdanganya ati kuna shamba mahali hapa na hakuna. Kumbe hiyo pesa wamekuwa wakigawana na nani? Na brother ya your son, brother ya the chick in Switzerland. Hiyo kitu imeniuma sana, nikasema haki hata kama hatuongeagi, wacha tu nikupigie nikuambie. Of course mzae hata hiyo kitu imembo. Juu hata kama alikosana na huyu madam, hajakosana na watoto wake. So anashangaa kwa nini ufanyie hivyo mtoto? Ameenda Switzerland anafanya kazi na si ati akufanyii vitu, anakutumia pesa kila mwezi huko yako, wachana na mambo ya shamba. Pesa yako ya kutumia, lakini bado unamnyorosha. Chief, hauna utu? So of course mzae akaamua hapana, kama mbaya na confront madhe. So akaenda akamwambia, mtu yangu ni mambo gani nasikia unanyorosha mtoi wetu mazee. Ako kazi huko ana toil huko blood sweat and tears, alafu unakuja unakula pesa yake.
Like hata usikii fani unaibia mtoto wako. Of course madam akaingiza ujeuri hapo, akamwambia hakuna, ujue mimi ndio mama yake, wewe tayari ulitutoka. Enda na hizo allegations zako tuone between mimi na wewe ni nani ataaminiwa. Wacha nikwambie, huyo mzae alichukua simu immediately, akapigia mtoto wake Switzerland, akamwambia mtu wangu, wacha nisikudanganye, hiyo story yote umekuwa ukipigiwa ya ule mama nini, hiyo yote ni kata, ni uongo. Huyo mama alikuwa colleague wa mama yako Job, na mama yako alikuwa anajua anasafa, alikuwa anajua anaenda, so alimtumia yeye kama design ya kukunyorosha, jua alijua huyo mama hana time. So by the time wewe kuja kugundua nini, huyo mama ashakufa, na unajua mtu mwenye ashakufa hawezi jitetea. So mimi nataka tu nikuchanue, nikuambie your mom and your brother hawako timu yako. In fact, wanafikiria vile watakunyorosha zaidi. So we kuwa very careful vile una deal nao. Of course hiyo kitu ilikwaza huyo msichana deadly. Alikuwa anashangaa, my own mother anawezaje nitenda hiyo design. So very fast, slightest opportunity alipata, akakam Kenya. Akaenda kwanza hizo makaratasi alikuwa anatumiwa, akaangalia hiyo namba, akajaribu kwenda pale sheria, kwenda kuangalia hiyo company nina, kwanza nakuta hiyo kampuni hai-exist, haiko. Akaenda akashikanishwa na ule mama mwenye waliongea na mzee, akamuuliza, mama akamwambia peupe, mama yako mwenyewe ndio alikuja akaniambia, na mimi mama yako namjua for some time, ni rafiki yangu, but hiyo kitu iliniboni, kasema afadhali rafiki yetu ivunjike lakini haki ifanyike. Juu mtu yoyote mwenye anaweza fanyia mtoto wake hivyo, hata mimi kama rafiki yake hawezi nibakisha, so kwa nini mimi nimbakishe? That's the reason why nilienda nikaambia baba yako. Ukweli wa mambo ni kwamba mama yako si mtu mzuri vile unafikiria. Yeye na brother yako wamegawana hiyo pesa. Na ukweli akapiga upekuzi kabisa, akafanya research yake, akapata ukweli hiyo pesa ilikuwa inakuja inaingia kwa account yake vizuri, but inaenda kufanya vitu zingine. Hakuna pesa ilitoka kwa hiyo account ikaenda kununua shamba anywhere in this country. Immediately akajua mama yake amemfanya mbaya. Hiyo kitu ilimdevastate deadly, like alikuwa so broken, alishindwa hata kuambia mama yake vile ana feel juu hiyo story yote. Alienda tu akapack virago zake zote, akaongea na mzee, akamwambia asante sana, umenichanua, sasa nimejua nina deal na akina nani, na akapanda ndege akarudi Switzerland. Wadau, kutoka 2017 sasa tuko 2022, hizo ni miaka 5. Hajawahi zungumza na mama yake mzazi ever. Hajawahi respond to any to brother yake at all. Juu brother yake amekuwa akijaribu kusukuma communication hapa na pale. In fact akinipigia story nilimuuliza nikipiga hii story si wataku nini, akasema hajali mali imefika. In fact alikuwa willing mpaka kuniambia majina zao ni waseme hapa, lakini kasema mambo ya familia mtu yangu, wacha tusiguze hiyo, wacha tuikae hivyo. But ni noma mazee, na this is not the only story. In fact akinipatia story barely 2 days before nilikuwa nimetoka kupigiwa simu na madam ako Germany. Apparently huyu wa Germany na yeye shamba walikuwa nayo. Hiyo anakubali, anasema Mkuru shamba naye tulikuwa nayo, tuko na ancestral home land yetu pale ilikuwa. But my own mother alinipigia akaniambia nimtumie pesa anijengee kanyumba hapo kwa somewhere kwa hiyo shamba, na akatuma pesa proper, only to discover after a couple of months hakuna nyumba ishawaijengwa hiyo mtaa ever. Like huyu ni mama mzazi anamnyorosha mtoto wake. My friend, hizo stories zimefanya nikashangaa sana maze. So kama mama yako mzazi anaweza kunyorosha, ni nani wa kuaminika hapa nje? Ni noma man. No, na nimekam kugundua kuna wase wako hivyo, wako na wase already wanajua siwezi trust hawa watu, but wana need to make investments nyumbani. Hawa watu sasa wako point yenye wanashindwa wanashindwa nita make investments home na nitatumia nani? Nani atakuwa point man wangu? Nani atakuwa mtu wangu wa ground? Juu wale watu wako karibu na mimi siwaamini. Leo nataka kuambia vitu 3. Number 1, Grandacres wako na ile checklist yetu. Hiyo checklist chukua, fuata from beginning to the end, regardless of where you are. Hata kama hauko kwa hii country yetu, as long as umefuata hiyo checklist from
Number 1 to point number 9. Mtu wangu uko safe. Uko safe as long as umefuata exactly kile hiyo checklist inasema. Number 2, kama kabisa unataka kupiga investment huku hivi Kenya mazee na uko mbali na unashindwa John nani utatrust, wacha nikwambie tu roho safi. Grand Acres ni watu wako tried and tested already. Watu wako majuu wengi sana wameinvest hiyo area na wamesaidika deadly without them having set foot in this country. So nakwambia, take it from me, bonga na Grand Acres, contacts zao ndio hizi hapa, wapigie. Mazee waambie uko interested na ABC and D, chukua mambo yako bila pressure. Nimefunga kipindi ya leo, imekuwa true sana kama kama kuna watu hawatujui bana, makosa ni yako, wanafaa watujue. Spread the gospel. Spread the gospel. Wakuje kabisa, au si wadau? Imekuwa true sana na watambua deadly. Adios muchachos. Peace. And it's a wrap, people.